How come? The information. What's the info? Somebody invited you? Okay. Have you seen that flyer? Huh? How many? Okay. How many feet? Okay. So, WhatsApp will be like. So it contains a word. What is that? Ignite. What is ignite? That's a modern word. We often use it, isn't it? What is ignite? It's a start, isn't it? You ignite a car when you start it, isn't it? Morning, you may ignite yourself with coffee, right? Isn't it? You need some ignition, right? So I want to start at the start, okay? Today. So, if ignite is the start, then let us start here. Beginning. Okay? It's not writing. See, Bible starts with the word beginning. Bible. Have you ever read? Okay. That's very important. Beginnings are very important. You know why? Why? Why beginnings are important? If you want to know about something, you must go to the beginning. Right? How do you know a certain thing is an original or not? Where does the word original come from? It comes from origin. Right? And many of you are sitting here, you're all young. Is there any one duplicate here? Can you please stand up? One duplicate. Anybody? You have duplicates for movie stars, for stunts and so many things, isn't it? So, any duplicates then? So you believe all are originals, right? Then if you are all originals, then why do you imitate somebody else? I think you don't believe this. You are not an original. I think you are a duplicate. If you are an original, if you need to know yourself, you need to go to your origins. Because the word original comes from the word origin. Beginning. Where did it all begin? If you read Acts chapter 17, can you open your Bible? There a brilliant man called Paul. He talks about beginnings. In Acts chapter 17, he is talking to a scholarly group, a very well-educated group. Can you read verse 20? Verse 28. For in him we live and move and have our being. As also some of your own forefathers. We live and move, have our being in him. So the three things. What are the three things? Life. We live. We live by life, isn't it? And then move. Yeah, thank you. Motion. Right? And have our
being. Any other version? Easy to read English version like that. Any other version? Telugu? Exist. Existence. Three things have their beginning in God. What is existence? What is existence? ఉనికి అంటే తెలుగులో ఏంటి ఉనికి అంటే ఏంటి? What is existence? That's the problem with today's education. We have marks but no mind. What is existence? Suppose if I said there is a mermaid. There is a pen pencil. There is a lion man. There is a dog cat. Dog cat. Did you ever see? Dog on one side, cat on another side. You can imagine. But does it exist? So what is existence? That which is in the real world is called existence. వాస్తవ ప్రపంచంలో ఉన్నదాన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాం, లేని దాన్ని నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అంటాం, లేదు అంటాం. రైట్? మనందరం ఈ మీటింగ్లో ఎందుకున్నాం? అందుకంటే ముందు ఈ భూమి మీద ఉన్నాం కదా. అందుకంటే ముందు మీ మమ్మీ ఊములో ఉన్నారు కదా. అందుకంటే ముందు దేవుని మనసులో ఉన్నారు. యు ఎగ్జిస్ట్. Did you ever think about your existence? If you are an original, if you want to know your originality, you need to know your origin. Otherwise you can't understand your originality. ఎందుకు మనం అందరినీ కాపీ కొడతా ఉంటాం? మనం కాపీ కొడతా ఉంటే ఏమవుతాం? వాట్ ఈస్ ఎ కాపీ? డూప్లికేట్. టుడేస్ యంగ్స్టర్స్ ని మీరే డూప్లికేట్స్ అంటారా, ఒరిజినల్స్ అంటారా? మీరు నాకు చెప్పండి. కాపీ క్యాట్స్ కదా. When you are a copycat, you can't be an original. When you know who you are, your originality, will you copy? No. You will have an identity, you will have a dignity, isn't it? నువ్వెవరో తెలుసుకుంటే కాపీ కొడతావా? కొట్టు. నీకొక స్టైల్ ఉంటుంది కదా. నిన్ను వేరే వాళ్ళు కాపీ కొడతారు. ఎప్పుడైనా ఏనుగు కుక్కని కాపీ కొడుతుందా? ఎందుకు కొట్టదు? ఇట్ నోస్ ఇట్స్ గ్రేట్నెస్. సో నీ ఒరిజినాలిటీ నీకు తెలియాలంటే నువ్వు ఆరిజిన్స్లోకి వెళ్ళాలి. అండ్ పాల్, దిస్ బ్రిలియంట్ మ్యాన్ సేస్, మన ఆరిజిన్ ఎక్కడుందట? ఎగ్జిస్టెన్స్కి ఎక్కడుంది? ఇన్ హెమ్, దేవుళ్ళలో. సపోజ్ దేవుడు లేడు, నేను కూడా ఉండను. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ పాల్ ఏమంటున్నా అంటే, బికాస్ గాడ్ ఈజ్, యు ఆర్, ఐ యామ్. మీరు ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏం చేస్తారు? మీ ప్రొఫైల్ చెప్పేటప్పుడు, మీ ఎస్డి చెప్పేటప్పుడు ఐ యామ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. వాట్స్ యువర్ నేమ్? ఐ యామ్ అంటారు కదా. వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? ఐ యామ్. మీరు ఐ యామ్ అనకముందే దేవుడు చాలా కాలం క్రితము ఐ యామ్ అన్నాడు మోషేతోటి. దట్ ఐ యామ్ అన్నాడు. ఐ యామ్ గాడ్ అనలేదు ఆయన. చూసారా? ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్. ఎప్పుడైనా విన్నారు ఇలాంటి ఇంగ్లీష్ మీరు?
మీరు ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి ఎస్డి చెప్పారా? ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళగానే, మెడికల్ కాలేజ్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎస్డి చెప్పంటారు కదా. ఎప్పుడైనా చెప్పారు ఇలాగా? చెప్పు నీ గురించి. ఐఎమ్ దట్ ఐఎమ్ అన్నారు ఎప్పుడైనా? బట్ గాడ్ సేస్, అంటే అన్ని అయామ్లకి నేనే ముందున్న అయామ్ని అని. గాట్ ద పాయింట్? హీ ఈస్ ది ఆరిజిన్, ఎగ్జిస్టెన్స్. నా సైన్స్కి ఇప్పుడు ఈరోజు ఇట్స్ అ మిస్టరీ. I'll get back to that. The second one, Paul is talking about life. Life అంటే మీరేమనుకుంటున్నారు? What is life? Can you create life? కొంతమంది ఎస్ అన్నారు, కొంతమంది అన్నారు, కొంతమంది అన్నారు. Can you create life? How many yeses are there? Yeah, be bold. Be an original. How many no's are there? How many yes no's are there? దేనికి ఎక్కకపోతే ఎలాగా? మీరు ఆ పార్టీలో చేస్తారా? మధ్యలో పార్టీకి డోంట్ డూ దట్. Now you see, Louis Pasteur, there's something Louis Pasteur. Who is he? Pasteurization. Yes, that's true. He's the father of modern science, one of the founders of modern science, and he's called the father of bacteriology. Kada? సూక్ష్మ క్రిములకు సంబంధించిన అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఆయనే ఆరంభించారు. Now, you know, Louis Pasteur చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ చేశారు. ఏమన్నాడంటే, remove all forms of life from the world. ఈ యూనివర్స్ నుంచి, ఈ ప్రపంచం నుంచి all forms of life ని తీసేసాయి. ఈవెన్ చిన్న చిన్న సూక్ష్మ క్రిములు, మైక్రోబ్స్ ని కూడా. లైఫ్ అనేది ఉండకూడదు, ఒక్క జీవకణం కూడా ఉండకూడదు. డిస్ట్రాయిడ్, చంపేసాయి. And now sit in the laboratory and try to create life from the non-living matter. ఎక్కడి నుంచి? నాన్ లైఫ్ నుంచి లైఫ్ని క్రియేట్ చేయాలి. లూయి పాస్టర్ ఏమన్నా తెలుసా? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. కానీ మీరు చిన్నప్పుడు చెవిలో పువ్వు పెడితే సైన్స్ పెట్టించుకుంటారు కదా. నాన్ లైఫ్ నుంచి లైఫ్ వచ్చేసింది, ఆ తర్వాత అమీబా వచ్చింది, అమీబాల నుంచి ఇంకా రకరకాల మల్టిపుల్ వచ్చేసినాయి, అలా కోతులు వచ్చేసినాయి, అలా మనుషులు వచ్చేసారు, అందుకే మనం కోతుల్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాం కదా. చివరి డార్వినిజం కంక్లూషన్ అదే కదా. బట్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. నౌ హౌ సైంటిఫిక్ ఇస్ ద బైబిల్? నా బైబిల్ ఏమంటుందంటే, లైఫ్ కమ్స్ నాట్ ఫ్రమ్ నాన్ లైఫ్, లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్. దేవుడికి ఉన్న లక్షణం ఏంటి? ఎస్ప్రో 5th chapter of John's Gospel అంటాడు, తండ్రి తనంతట తానే ఏలాగు జీవము కలిగి ఉన్నాడో, నేను నా అంతట నేనే జీవము కలిగి. దట్స్ వై ఐ కెన్ కాంకర్ డెత్. దేవుడు అవ్వాలంటే ఆయన లైఫ్ తనంతట తాను కలిగి ఉండాలి. సో లైఫ్కి ఆరిజిన్ ఎవరు? What is the third one? Motion. మీరు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు? మూవింగ్ కదా. ఎవరైనా తోసుకుంటూ వచ్చారా? వీల్ చైర్లో తెచ్చారా మిమ్మల్ని? లేకపోతే గ్యాస్ సిలిండర్లకు దొల్లించుకుంటూ వచ్చారా మిమ్మల్ని ఎవరు? లైక్ ఎ హాకీ బాల్ ఆర్ ఎ ఫుట్బాల్? నో, యూ కెన్ మూవ్ కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ మూవ్మెంట్? యానిమల్స్కి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ దే కెన్ యానిమేట్. యానిమేషన్ తెలుసు కదా మీకు? యానిమేషన్ అంటే ఏంటి? మూవింగ్ కదా.
Botanical life, the trees and the plants, they can't move. But these creatures can move. అందుకని ఏమన్నా వాటిని యానిమల్స్ అన్న. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మూమెంట్? అరిస్టాటిల్ అంటాడు గాడ్ ఈజ్ ది అన్మూవ్డ్ మూవర్ అంటాడు. ఏమన్నాడు? అన్మూవ్డ్ మూవర్. తను ఎవరు కదిలించరు, ఆయన అందరినీ కదిలిస్తాడు. అప్పుడప్పుడు మీరు బాగా అలసిపోయారు అనుకోండి, సపోజ్ మీరు ఒక 2 మైళ్ళు 3 మైళ్ళు 5 మైళ్ళు పరిగెట్టారు మార్నింగ్ రన్నింగ్, ఇంకా పరిగెట్టాలనిపిస్తా? ఎదిరి మామూలు అనిపిస్తుంది కదా. ఎందుకు అనిపిస్తుంది? ఎందుకు తాగాలనిపిస్తుంది? యూ లూజ్ ఎనర్జీ కదా. వెళ్ళే కొద్దీ ఎనర్జీ పోతూ ఉంటుంది, వయసు మీద పడే కొద్దీ ఎనర్జీ పోతూ ఉంటుంది. మీ 25th బర్త్డేకి 25 క్యాండిల్స్ వెలిగించి ఆపేస్తారు మీరు, 25 పోయిందనమాట. అంతే కదా, 25 ఇయర్స్ ఆగిపోయింది అనమాట, అంతే కదా. సో యూ లూజ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎమోషన్? This brilliant man Paul says, motion has its beginning in God. Now మీకు తెలుసా, these 3 are mysteries today in science. లైఫ్ ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పానండి సైన్స్లో? నో ఎక్స్ప్లెనేషన్. నా ఒక తల్లి గర్భంలో ఒక చిన్న పిల్లోడు ఎట్లా ఫామ్ అవుతాడు? జైగోట్ కదా, సంయుక్త బీజం అంట, కాంబినేషన్. అది మన పీనట్ కంటే చిన్నగా ఉంటుంది. స్టార్ట్స్ లైక్ దట్. Now scientists, embryologists, doctors, medical scientists ఈరోజు తలబద్దలు కొట్టుకుంటుంది ఏంటంటే, ఎప్పుడు దాంట్లోకి ఎగ్జాక్ట్గా లైఫ్ ఎంటర్ అవుతుంది? when a human being starts. కొంతమంది అన్నారు కొన్ని వారాల దాకా ఏం పర్లేదు అబార్షన్ చేసుకోవచ్చు, కొన్ని నెలల దాకా ఏం పర్లేదు అబార్షన్ చేసుకోవచ్చు, అప్పుడే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫామ్ అవ్వదు అని. మీరు ఎప్పుడైనా రొనాల్డ్ రీగన్ పేరు విన్నారా? రొనాల్డ్ రీగన్. హూ ఇస్ రొనాల్డ్ రీగన్? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా వన్స్ అపాన్ ఎ టైం కదా. హెస్ గాట్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, కొంతమంది సైంటిస్ట్ టీమ్ అప్ చేసి వాళ్ళకి రీసెర్చ్ చేశారు. రీసెర్చ్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ దగ్గరికి అట్లా చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ని వాళ్ళు హాస్పిటల్లో పెట్టి ఆ ఊమ్లోకి సౌండ్స్ పంపించారు. ఏ టైంలో? ఆ జైగోట్ పీనట్ అంత ఉన్నప్పుడు. ఎంత ఉంటుంది సైజు? చిన్నది. ఆ సైజులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పంపిస్తే, యూనో వాట్ హ్యాపెండ్ టు దేర్ అట్టర్ షాక్. వాళ్ళు ఏం చూసారంటే వీడియోలో, అది ప్యానిక్గా పరిగెడుతుంది అటు ఇటు జిగ్జాగ్గా లోపల. భయం వేసేసి అది చూసి వీళ్ళకి భయం పుట్టింది. హ్యూమన్ బీయింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పుడే. మిస్టరీ. ఎవరైనా పాపం పోతూ ఉంటే చివరి నిమిషంలో మీరు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే మిస్త్రీ పెట్టులు పెడతారు వాళ్ళ మీద. చూసారు ఎప్పుడైనా? ఎగిరి పడతా ఉంటారు ఇట్లా. ఏంటది? ఎలక్ట్రిక్ షాక్. ఎందుకు ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇవ్వాలి? గుండె మళ్ళీ కొట్టుకోవాలంటే ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. ఇప్పుడు నీ గుండె కొట్టుకుంటుందా? పెట్టుకుని ఎట్లా కొట్టుకుంటుందా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలక్ట్రిసిటీ? మీకు ఇస్త్రీ పెట్టాలని తెచ్చుకున్నారా? తెచ్చుకోలేదా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కొంతమంది పెద్దోళ్ళకి అది స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. పేస్ మేకర్ అని పెడతారు లోపల, చిన్న అగ్గిపెట్టి లాగా. దాని బ్యాటరీ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ పెట్టాలి. పేస్ మేకర్ ఏం చేస్తుంది? పేస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, అంటే ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్ అన్నమాట. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నా గుండెకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని?
ఎవరికైనా గుండె నొప్పి వస్తే ఫస్ట్ ఏం తీస్తారు? గ్రాఫ్ తీస్తారు బయటికి కదా, ఇప్పుడు పేపర్ తీస్తారు. అది మీకు అర్థం కాదు అస్సలు. మీరు పిచ్చి గీతలు ఉంటాయి దాని మీద ఇలా చిన్నపిల్లలు గీసినట్టు. ఏంటది? ఏంటి ఈసీజీ అంటే? యాపిలా? ఈసీజీ అంటే ఏంటి? ఎంతమంది పారాయణలో చదివారు? అదే నారాయణ. ఈసీజీ అంటే కూడా తెలియపోతారా? ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రాఫ్. ఎలక్ట్రో అంటే ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించింది, కార్డియో అంటే గుండెకి సంబంధించింది, గ్రాఫ్ అంటే గీతలు. గుండెలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా పనిచేస్తుందో దానికి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్ అన్నమాట, గ్రాఫికల్ పిక్చర్. ఎలక్ట్రిసిటీ సరిగ్గా పనిచేసినప్పుడు, మన ఇంట్లో పవర్ పోతున్నప్పుడు, వోల్టేజ్ డౌన్ అయినప్పుడు, మన ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కుతుంటుంది కదా, ఇట్లా కొన్ని జరుగుతుంటాయి చూసారా మీరు? మీ కంప్యూటర్ బ్లింక్ అవుతుంది ఇట్లా. మీరు బాగా అప్పుడే ముఖాన్ని సబ్బు రాసుకుంటారు, కరెంట్ పోతుంది కదా. ఇట్లాంటివి కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎలక్ట్రిసిటీ? మిస్టరీ. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏమన్నారు? అందరం ఒక బిగ్ బ్యాంగ్ ద్వారా వచ్చామట. ఒక పెద్ద బాంబు ఏర్పడింది. బాంబు ఎట్లా వస్తుంది? ఎట్లా ఏర్పడుతుంది బాంబు? ముందు బాంబు ఉంటాయి కదా పేల్చడానికి. మీరు దీపావళి అప్పుడు ఏం లేకుండా గోడకి ఇలా పెట్టండి, పేలుద్దేమో. ఎట్లా పేలుతుంది? అసలు ఆ బాంబు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని కదా అడుగుతున్నాం మనం. యూనివర్స్ ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల వచ్చింది అని అంటున్నారు. ఓకే, బాగుంది. ఇట్స్ ఎ బిగ్ బాంబ్, అందుకని బిగ్ బ్యాంగ్ అన్నారు దాన్ని. ఓకే, when there is no big bomb, how come there is a big bang? సైన్స్ చెవులో క్యాలీఫ్లవర్ పెడుతుంది, చిన్న పూలు కాదు. కొన్నిసార్లు you need to ask. ఎవరు ఉండాలి కదా. నువ్వు దీపావళిలో టపాకాయ పేలుస్తున్నావు, పటాకాయ అంటారు మీరు. పటాకాయ పేలుస్తున్నారని అంటే పటాకాయ ఎవరో తయారు చేసి ఉండాలి కదా ముందే. నువ్వు పేల్చగలుగుతావు అంతే. దేవుడిని కానీ తీసేసామనుకోండి బిగినింగ్ లో, యూ హ్యావ్ నో ఆన్సర్స్ ఫర్ లైఫ్. You have no answers for life. అందుకనే God is so important. The ultimate thing in this life ఏంటో తెలుసా? అందుకే God. మనం ఆయనకి ఏం చేస్తాం? ఆయన తీసుకెళ్ళి లాస్ట్లో పెడతాం కదా. అన్నీ ఎంజాయ్ చేసి ఆయన దగ్గరికి రావాలనుకుంటాం. అప్పుడు పిప్ అయిపోతుంది, ఇంకేమన్నది. You will be useless. దేవుడు ఏమైనా కాగితం లేకునేవాడు అనుకుంటున్నారా? ఏది మన రైల్వే స్టేషన్లో మనం దాగి పడేసిన బాటిల్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది. ఆయనకు అవసరం లేదు అది. ఆయన రీసైక్లింగ్ చేసే టైప్ కాదు, మనం రీసైక్లింగ్ చేసుకుంటాం. రీసైక్లింగ్ వెనక వేసుకుంటే ఒక చిన్న ట్రయాంగులర్ మార్క్, 1 2 3 4 6 టైమ్స్ రీసైకిల్ చేస్తాం. God can create something out of nothing. He doesn't need to recycle anything. And you wanted to give him, then your life becomes a waste. And then recycle cheskona. God wants an youngster. Sir, in life, ఆయన చేతిలోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? Before we see that, we just move to another passage. Roma Patrika, Book of Romans, chapter 1, verse 19 and 20. Roma Patrika 1:19-20 వచనాలు. చదువుతారు ఎవరైనా?
what may be known of God is manifested. Now the next question is, for everything God is the origin, how to know Him? That's a very immediate logical question. Paul says, everything, for every good thing, your life, your existence, your motion, ఈ మూడు తీసేయండి, you can't be there. You can't be there. You have existence, but no motion. ఏమవుతావు నువ్వు? You become lesser than animal. You have existence, motion, but no life. You become a body. అంతే కదా? But God is the beginning and the next logical question is how to know Him, how to reach Him. And Paul says, for God has shown it. Can anybody know God? Man has been searching for God for many years, thousands of years, hundreds of years. ఇన్ని రిలీజియన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి? రిలీజియన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెర్చ్ ఫర్ గాడ్. అందరూ ఒకే కన్క్లూషన్కి వచ్చారా? ఆర్ ఆల్ రిలీజియన్స్ ద సేమ్? నో. ఆల్ రిలీజియన్స్ లో ఉన్న హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద సేమ్, బికాస్ we are all human beings. But all ideas about God are not same. ఎందుకని? If you take India, in India, if you take the major religion that is called Hinduism, in Hinduism itself, you have got 3 billion ideas of God. How many gods are there? 3 billion. ముక్కోటి దేవతలు. ఎందుకు వచ్చారు ముక్కోటి దేవతలు? ముక్కోటి క్రియేటివ్ ఐడియాస్ వచ్చినాయి మనకి. సో ముక్కోటి బొమ్మలు పెట్టేసాము, అండ్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కోటి రాసుకుంటాం, రామకోటి కదా. అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ గాడ్. ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కంక్లూడ్. సపోజ్ మూన్ గురించి ముక్కోటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా? ముక్కోటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి? ఒకే ఐడియా ఉందా? అందరికి ఒకే కామన్ ఐడియా ఉంది. తాజ్మహల్ గురించి ఎవరికైనా ముక్కోటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి? తాజ్మహల్ కొంతమంది తెల్లగా ఉంటుందని, కొంతమంది నల్లగా ఉంటుందని, కొంతమంది ఆగ్రాలో ఉందని, కొంతమందికి ఆగ్రాలో ఉందని, ఇట్లా ఉన్నా? నో నో నో, అందరికి ఒకే ఐడియా ఉంది. మరి ఎందుకు దేవుడి గురించి ఇట్లాంటి ఐడియాస్ వచ్చినాయి? Because He is unreachable, because He is unknowable, because He is incomprehensible, because He is ununderstandable. ఎందుకని? Why? Why you can't understand God on your own? Because He is too high to reach. He is too far to reach. He is too supreme. He is infinite and you are finite. ఎందుకని చేరుకోలేకపోతున్నావు? ఎందుకని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు? ఆయన అల్లంత దూరంలో కాదు, అనంత దూరంలో ఉన్నాడు. అందుకని ఆయన చేరుకోలేదు. నువ్వు పరిమితమైన వాడు, పరిమితమైన దాకా. వాట్ ఈస్ ఫైనైట్? ఫైనైట్కి ఏముంటుంది? బిగినింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి బిగినింగ్ ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ దేవుడిని అడగలేము మనం. మరి దేవుడికి బిగినింగ్ ఏంటి? నో, ఇన్ఫైనైట్కి బిగినింగ్ ఉండదు. నా లైఫ్కి బిగినింగ్ ఉంది, నా ఎగ్జిస్టెన్స్కి బిగినింగ్ ఉంది, నా మోషన్కి బిగినింగ్ ఉంది. ఐఎమ్ ఫైనైట్. అండ్ ఫైనైట్ కెనాట్ రీచ్ ది ఇన్ఫైనైట్. వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ఫైనైట్ అండ్ ఇన్ఫైనైట్? సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫైనైట్కి ఇన్ఫైనైట్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత? ఇన్ఫైనైట్. ఆర్ యు షూర్ అబౌట్ ఇట్?
You're in a dilemma, kada? Now let me explain it to you. Suppose this is a finite line. Finite line ఒక edge ఉంటుంది కదా, A, B అనే edges ఉంటాయి కదా. Suppose this is finite line. Now this is an infinite line. Infinite line కి edge ఉంటుందా? ఉండదు. ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి? చెప్పలేరు. There is no edge on the other side. So what is the gap? Infinite. Infinite కి finite కి gap infinite. Now ఇప్పుడు లాజికల్ గా ఆలోచించండి. ఇన్ఫైనైట్ కి ఫైనైట్ కి గ్యాప్ ఇన్ఫైనైట్ అయితే, రైట్? సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఫైనైట్ లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ లైన్. నౌ ద గ్యాప్ ఈస్, ఈ రెండింటికి మధ్య గ్యాప్ ఇక్కడ నేను గీయలేను ఇంకా, ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. నౌ యు ఆర్ ఫైనైట్. కెన్ ఫైనైట్ క్రాస్ ది ఇన్ఫైనైట్? That's why you can't reach God. Can finite understand infinite? That's why you misunderstand God. 3 billion misunderstandings is equal to one religion. Got the point? So ఇంకా ఏం మిగిలింది? ఒక్కటే మార్గం మిగిలింది మీకు. అందుకని ఈరోజు Muslim says something, Sikh says something else, కదా? Hindu says, 1,000 things, and nothing matches with each other, with one another. Kada? ఎందుకు ఇన్ని మిస్అండర్స్టాండింగ్స్? God is unfathomable. I cannot understand him because he is infinite. So there is only one way. What is that one way? దేవుడే చెప్పాలి ఆయన ఎవరో. Now Paul says in verse 19, now it makes sense. Verse 19. మళ్ళీ చదవండి ఇప్పుడు. Because what may be known of God is manifested. తెలియజేయబడింది. తెలియశక్యమైనది ఏదో వారికి తెలియజేయబడింది. And who did it? For God has shown it. అందుకని ఎప్పుడైనా గురువు గారు వచ్చి నేను చూపిస్తా దేవుడిని అంటే నమ్మొద్దు. నమ్మొద్దు ఆడవాళ్ళని నమ్మొద్దు అంటారు కదా. నమ్మొద్దు గురువు గారిని నమ్మొద్దు, బాబాల్ని నమ్మొద్దు. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. నో వన్ కెన్ షో యూ గాడ్. గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. దేవుడే అది వారికి విశదపరిచెను. గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ manifested it, showed it to them. మీ మనసులో మాట మీ పక్కనకి ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది? మీరు చెప్తేనే అంతే. ఇదిగో ఈ నాగార్జున ఆయనకి అందరి మనసులో మాటలు అర్థమైపోతాయి అంటే కుదరదు. అట్లా అర్థం కావాలి. అది ఒకటి సినిమా వరకే. Therefore, దేవుడే విశదపరిచాడు. ఎలాగా? నౌ పాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. మీరు అడగచ్చు, నెక్స్ట్ లాజికల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దేవుడు కొంతమందికే చేస్తే విశదపరిస్తే దేవుడు పార్షియల్ కదా. జ్యూస్కి క్రిస్టియన్స్కి విశదపరిచి మిగిలిన వాళ్ళంతా నరకానికి వెళ్తారంటే అది ఎట్లాగా? నా దేవుడు చూడండి, ఆయన ఎంత ఫేరో, ఎంత న్యాయవంతుడో. రీడ్ ద నెక్స్ట్ వర్స్. For since the creation of the world, ఈ విశ్వం పుట్టినది మొదలుకొని his invisible attributes, ఆయన అదృశ్య లక్షణములు are clearly seen. His eternal power, నిత్య శక్తి are clearly seen. ఎట్లా are clearly seen? By what? Read it again. Being understood. How God is being understood? By the things that are made. Eight things that are made. Even his eternal power as God. How come you know? A Muslim can know God, a Hindu can know God, even an atheist can know God.
నో గాడ్ అని అంటుంటారు కదా, దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అంటుంటారు కదా కొంతమంది. నో గాడ్ ఇస్, ఆ నో గాడ్ ఇస్టులు కూడా గాడ్ని తెలుసుకోవచ్చు. హౌ కమ్? ఎలాగా 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 హౌ కమ్? ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? బై by understanding not God. You can't understand God. By understanding the things that are made by God. No, this is 1 plus 3t. Do you know it's manufactured? In person. You can personally tell sir. My WhatsApp number I am Mr. Na. Evidence sir any? Is a male or female? American or Indian? Scientist, huh? Chinese, huh? Oh, Chinese. Okay. American Chinese, huh? Chinese, huh? But you can know something about this guy or girl. దీనికి ఏబిసిడీలు వచ్చు, ఆమె కూడా వచ్చు. లేకపోతే తనకి ఏబిసిడీలు రాకపోతే దీంట్లో ఏబిసిడీలు పెట్టలేదు. దీనికి సెకండ్ స్టేబుల్ వచ్చు, దానికి కూడా వచ్చు. ఇది 2 ఏళ్ళు అంటే 4 అని చెప్తుంది, 2-3 అంటే 6 అని చెప్తుంది. అంటే ఆమెకు వచ్చు అనమాట. అంతేనా? ఇది వాయిస్ రికగ్నైజ్ చేయగలరు, ఆమె కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఆమె చెవులు బాగా పనిచేస్తున్నాయి. నేను చూడలేదు, దీని క్రియేటర్ నేను చూడలేదు. బట్ బై స్టడీయింగ్ వాట్ that creator has created, then I can understand, I can estimate logically who she is or who he is. At least partially. కొంతమేర అవును కదా? సృష్టిలోని వస్తువులు ఏంటి? సృష్టిలోని వస్తువులు అంటే కొన్ని వస్తువులు చెప్పండి నాకు. సృష్టిలో చెప్పండి కొన్ని వస్తువులు. కళ్ళద్దాలు, మైక్, పెన్. అది మీరు సృష్టించింది కదా, దేవుడు సృష్టించింది కాదు. దేవుడు సృష్టించింది సృష్టిలో వస్తువు చెప్పండి. యానిమల్స్, వెరీ గుడ్. వాటర్, ఓకే. ట్రీస్, ఓకే. హ్యూమన్స్, ఓకే, వెరీ గుడ్. మీరు వర్మానంద శిష్యులు కదా, మిమ్మల్ని మర్చిపోతారేమో అనుకున్నా. వెరీ గుడ్. శాండ్, సన్, ఓకే, గుడ్. సన్, అదే నేచర్. ఏంటి? విండ్, ఓకే. there is no windology. Fire is there, mountains are there. There are planets, there are stars. Kada? Now, suppose if you study the universe, suppose you study Earth, what is the subject? It's called geology. Suppose you study matter, what is the subject? Physics or chemistry. Isn't it? Suppose you study plants, what is the subject? Botany. Isn't it? Suppose you study animals, zoology. Suppose you study stars, moons, you know, astrology. Astronomy, not astrology. There's a lot of difference. For astrology, you don't need to join in a university. You can just have a parrot and a small mat and a tree. That's enough for astrology. You need to have a degree. Okay. Then if you study a human being, what is it? Anthropology, anatomy. Isn't it? Now what Paul is telling here, what the Bible is telling here, anthropology, physiology, geology, zoology, biology, all ologies will lead us to theology. Will lead us to theology.
By studying the created thing, you can understand the creator. You can't say there is no God. You can't say there is no God. And that's why the next verse says, they are without excuse. I just want to show some slides very quickly at this point of time. Can you see this? Everybody? Okay. Can you identify this? What is this? గ్రాండ్ క్యానియన్. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? ఇండియాలో ఉంటుందా? ఎట్లా వచ్చింది ఇది? న్యాచురల్గా వచ్చింది. ఎవరైనా చెక్కారా? చెక్కలేదు. అందుకే దీని మీద మదర్ తెరిసే బొమ్మ కానీ ఈ బొమ్మ కానీ లేదు. మంచి డిజైనే, గుడ్ డిజైన్. But it's a natural design, simple design. It doesn't need a creator. Now I'll show you another design. ఇది ఎలా వచ్చింది? ఇది కూడా గాలివానికి వచ్చిందా? What is this? Mount Rushmore. 4 American president faces ఉన్నాయి దాని మీద. ఎవరు వాళ్ళు? జార్జ్ వాషింగ్టన్, థామస్ జెఫర్సన్, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln. Now suppose somebody asks you, ఇది దానంతట అదే వచ్చేసింది, ఒక వాల్కెనో వచ్చినందువల్ల వచ్చింది, కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వాల్కెనో వచ్చింది, ఆ వాల్కెనో ఇలా 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 వెళ్ళడం వల్ల కొన్ని ఫేసులు వచ్చినాయి అని అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోలేరు. పోనీ ఒక పెద్ద వరద వచ్చింది, ఆ పర్వతం అంత ఎత్తు వరద వచ్చింది, వాటర్ చాలా ఫోర్స్గా వెళ్ళడం వల్ల అలా కట్ అయ్యి అలా వచ్చింది. డూ యూ బిలీవ్ ఇట్? డూ యూ బిలీవ్ ఇట్? నో. నౌ ఐ విల్ షో another picture. Is he handsome? The former James Bond. Pierce Brosnan. ఈయన ఎట్లా వచ్చుంటాడు? ఏది కష్టం? ఇది కష్టమా? ఇది కష్టమా? ఏది కష్టం? ఏది సృష్టించడం కష్టం? మరి అదే ఒక శిల్పకారుడు లేకపోతే, స్కల్ప్టర్ లేకపోతే, రాకపోతే ఈయన ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు? Every day you look at your face kada in the mirror. Did you ever thank God? Lord, thank you for making me beautiful. ఈరోజు ఇంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నానంటే నాకు ఈ గడ్డం ఇచ్చినందుకే కదా. Did you ever thank God? దాడి వాళ్ళ God is the origin. ఓకే, మీరు ఈరోజు యూనివర్సిటీలో, కాలేజ్లో చదువుతున్నారు కదా, మీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు? 10/10 మార్క్స్ కోసం కాదు. మీరు ఇంకా అందరికంటే ఎక్కువగా దేవుడిని అర్థం చేసుకోవాలి. బికాస్
by studying the created thing, you will understand the creator better. మీకు ఇంకా కొన్ని చూపిస్తాను. మొనాలిసా ఎవరు లేకుండా వస్తుందా? ఇందిరాగాంధీ. ఇదేంటిది? కెమెరా లోపల ఉంటుంది. అది అన్న కెమెరా ఆపరేట్ చేస్తుంది. ఎవరు కనుక్కోకుండా కెమెరా వచ్చిందా? మరి ఇది ఏది కష్టం? ఒక కెమెరా పోతే ఒక కెమెరా తయారు చేసుకోవచ్చు. కనుకోతే ఇంకోటి కన్ను పీకి పెట్టాల్సిందే. టెక్నాలజీ చూసి మురిసిపోవద్దు. దట్స్ ఎ కాపీ ఆఫ్ గాడ్స్ క్రియేషన్. We are all copycats. Okay? Now that's what Darwin says. మీకు డార్విన్ గురించి ఒక్క ఇంతే తెలుసు కదా, మీకు ఒక యాంగిల్ చూపిస్తున్నాను ఈరోజు. Now what does Darwin say? In the same book, ఎవల్యూషన్ థియరీ గురించి రాసిన పుస్తకంలోనే నా థియరీ స్టూపిడ్ అంటున్నాడు. ఎందుకన్నాడు స్టూపిడ్ అని? ఈ కన్ను చూస్తే నాకు మైండ్ పోతుంది, అసలు ఆ డిజైన్ చూస్తే నాకు మైండ్ పోతుంది, న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ద్వారా ఈ డిజైన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నేను తప్పు చేశాను. ఓకే, is the Bible true? నా మీకు ఇంకొంచెం అనదర్ యాంగిల్ నుంచి నేను వస్తాను. మీకు రీజనింగ్ కెపాసిటీ ఉందా? కెన్ యూ రీజన్ అవుట్? రీజనింగ్, లాజిక్. యూ హ్యావ్ లాజిక్ లేదా? డోంట్ హ్యావ్ లాజిక్? ఎస్ ఆర్ నో? యూ హ్యావ్ లాజిక్ కదా? If you don't have logic or reasoning capacity, how do you cross the road? Just like any other dog. ఎందుకు అప్పుడప్పుడు రోడ్డు మీద కుక్కలు పడి చచ్చిపోతా ఉంటాయి. When you cross the road, what do? You use your brain. అవును కదా? Now I ask you a question. Life cannot come from non-life, కదా? చూసారు కదా మీరు? Design cannot come without a designer, kada? Now, can reasoning come without a reasonable person there? ABCDs cannot come without a person knowing ABCDs. Second stable cannot come without the creator knowing the second stable. Mathematics cannot come into this cell phone. Arithmetics cannot come into cell phone from a non-arithmetic person. The reason I do this. That's the reason Bible law, Isaiah 1:18-11, come let us reason together under there. God is the first logical person. That's why you are logical. కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి లాజికల్గా మాట్లాడుతుంటాం. మనం నా తాతకి దగ్గర నేర్పించినట్టు ఇదే మనం చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాం తెలుసా? నీ లాజిక్ ఆయన దగ్గర పని చేయదు. బికాస్ హీస్ ది ఆరిజిన్. అంతగా మాట్లాడాలనుకుంటావా? కమాన్ లెట్స్ హ్యావ్ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఆయన, అండ్ యూ విల్ బి ద లూజర్. అండ్ మీలో ఎక్కడో లోపల తప్పు చేశాను అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా మీకు? అనిపిస్తుందా? బాధపడతారా? మీ పెయిన్ మీ ఇంట్లో మీ తలలో పెయిన్ ఎప్పుడైనా పుట్టి బాధపడినట్టు చూసారా? మీ ఇంట్లో దోమ మిమ్మల్ని పుట్టి నేను బాధపడినట్టు చూసారా?
మీ కుక్క పక్కింటి వాడిని కలిసి ఇంటికి వచ్చి రిపెంట్ అయినట్టు చూసారా? మీరెందుకు బాధపడుతున్నారు తప్పు చేస్తే? డార్విన్ ఇంకో చాప్టర్లో ఏమంటాడంటే, దిస్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అవే విత్ మై థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. దిస్ వన్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద మంకీ ఆర్ ద chimpanzee, but it's there in the human being, and that one thing is conscience. I don't know where does it come from. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు అర్థం కావట్లేదు, దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను. అది ముందున్న మంకీలో కానీ చింపాంజీలో కానీ లేదు, కానీ మనిషిలో ఉంది. ఈరోజు నీలో ఇది రైట్, ఇది న్యాయం, ఇది కరెక్ట్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సెన్స్? సపోజ్ మీ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే మీకు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ దొరికింది అనుకో. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఏముంటుంది? ఇట్లా చేస్తే నేరము, ఇట్లా చేస్తే నేరం కాదు, ఇట్లా చేస్తే మర్డరు, ఇట్లా చేస్తే అటెంప్ట్ మర్డరు, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. అది ఎవరో రాస్తేనే వస్తా, లేకపోతే దాని అంతటదే వస్తుందా? మరి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఎవరైనా రాస్తే వస్తుంది కదా. మరి ఈ ఐపీసీ ఇంటర్నల్ పీనల్ కోడ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎవరు రాయకుండా? Now tell me, do we need God or not? ఎప్పుడు కావాలంటారు ఈ దేవుడు మనకి? లైఫ్ క్యాన్ ఆరిజిన్, లైఫ్ అర్థం కావాలంటే దేవుడు అర్థం కావాలి. సపోజ్ నువ్వు 40 years దేవుడి దగ్గరికి వచ్చావనుకో, ఏమవుతుంది నీ లైఫ్? రైట్ అండ్ రాంగ్ తెలుసుకోవాలా వద్దా? మనం ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామా? లైఫ్ పాడైపోతుంది. రైట్ అండ్ రాంగ్ తెలుసుకోవాలంటే దేవుడి దగ్గరికి రావాలి. బుర్ర ఉండాలి వద్దా మనకి? మన బుర్ర బాగా లాజికల్గా పనిచేయాలంటే ఎక్కడికి రావాలి? ఫస్ట్. అందుకనే చూడండి, బైబిల్ ఏ ప్రపంచాన్ని, ఏ దేశాలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందో అక్కడ నుంచి టెక్నాలజీ ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి టెక్నాలజీ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. గమనించండి. మీరు వాడే పెన్ కూడా వెస్ట్ నుంచి వచ్చిందే టెక్నాలజీ. మీరు వాడే గ్లాసెస్ త్రూ విచ్ యూ సీ వెస్ట్ నుంచి వచ్చిందే. ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకని? బైబిల్ బ్లెస్ దోస్ కంట్రీస్. అక్కడ నుంచి ఈరోజు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఒక అమెరికన్ మాల్, ఒక ఇండియన్ మాల్ ఉందనుకో, ఏ మాల్ తీసుకుంటారు మీరు? ఎందుకంటే దేశభక్తి లేదా మీకు? It is God who blesses a country. It is a God who blesses a family. It is a God who blesses an individual's life. అందుకని చర్చ్ కోసం మనం దేవుడి దగ్గరికి రాకూడదు, పాస్టర్ గారి కోసం రాకూడదు, అమ్మ కోసం నాన్న కోసం రాకూడదు. బికాస్ యు నో హిస్ వాల్యూ, యు మస్ట్ కమ్ టు హిస్ ప్రెజెన్స్. బికాస్ యు నో హిస్ వాల్యూ, యు మస్ట్ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ హిమ్. నా నెక్స్ట్ వర్సెస్లో మీరు చూస్తే, చదువుతారు ఒకసారి 23 and 24 ఆర్ సమ్ 21 నుంచి మీరు చదవండి. They knew God, they did not honor him as God. Now friends, అండర్లైన్ చేసుకోండి ఈ విషయాన్ని. మీకు అందరికి దేవుడు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు? క్రిస్టియన్ కదా, మీరు అందరూ క్రిస్టియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా. ఎప్పటి నుంచి తెలుసు మీకు దేవుడు? చిన్నప్పటి నుంచి కదా, సండే స్కూల్. You knew God, Christian boys and girls, but you did not honor your God as he needs to be honored. చెప్పండి, నేను ఎవరైనా గుండె మీద చేసుకొని నేను దేవుడిని 100% ఆనర్ చేశానని చెప్పండి. అండ్ యు నో కాన్సిక్వెన్సెస్ చూడండి. ఆ తర్వాత ప్రతి నేరం, ప్రతి ఘోరం, ఆ తర్వాత లిస్ట్ చెప్తాడు కిందకి. ఏమైందో తెలుసా? ద కాన్సిక్వెన్స్ ఇస్ they became homosexuals, they became murderers, they became idolaters, they became gossipers. You list all the crimes, it's there. All started with one point of rejection. They rejected God. They did not honor him as he ought to be honored.
ఆయన్ని ఎలా గౌరవించాలో అలా గౌరవించలేదు. గాట్ ది పాయింట్? ఒకవేళ దేవుడు ఇప్పుడు వచ్చేసాడు అనుకో, ఎవరిని ఎక్కువ అకౌంట్ అడుగుతాడు? క్రిస్టియన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్నా, హిందూ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్నా? ఎందుకని? మీరు ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళి చదువుకోవాలి. బికాస్ దే ఆర్ వితౌట్ ఎక్స్క్యూజ్. వారు నిరుత్తరులే అన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? క్రైస్తవ యువతి యువకులు. ఎందుకంటే వారు సండే స్కూల్ నుంచి, దేవుని నిత్యశక్తి అదృశ్య లక్షణములు వారికి సండే స్కూల్ నుంచి తేటపడుచున్నది. కానీ వారు దేవుణ్ణి ఆరాధించాల్సినంతగా ఆరాధించలేదు, గౌరవించాల్సినంతగా గౌరవించింది. వాట్ ఈస్ వర్షిప్? వాట్ ఈస్ వర్షిప్? వర్షిప్ ఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ an instrument. Please understand. Worship is not singing. You know what is worship? అదే మనతో ప్రాబ్లం. We have synonyms. What is praising God? Not just praising by lips. That's not worship. Now what is worship? Worship is honoring God as He is. Worship is by life service, not by lip service. వర్షిప్ అంటే దేవుడిని గౌరవించడం. కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించారనుకోండి, యు నాట్ వర్షిపింగ్ గాడ్. మీరు కూడా ఎక్కడైనా పార్క్లో హైదరాబాద్లో కనపడ్డారనుకోండి, దట్స్ నాట్ వర్షిపింగ్ గాడ్. మీరు కూడా శిల్పారామంలో ఎవరితో ఒక జంటలో కనపడ్డారనుకోండి, దట్స్ నాట్ వర్షిపింగ్ గాడ్. Worshipping God is honoring Him with your life. ఎందుకు తెలుసా? He gave His life on the cross. Did He honor you? Did He honor you? ఆయన అక్కడ నుంచి I love you అని చెప్పేసి ఈ లోకం God so loved the world కదా, అవునా కదా? ఉందా లేదా మాట? దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి. వాట్స్ యువర్ నేమ్? సచిన్, అర్జున్, అజిత్. ఓకే, అజిత్. గాడ్ అక్కడి నుంచి ఆకాశం నుంచి అజిత్ ఐ లవ్ యూ అని రోజు చెప్తున్నాను అనుకోండి, బట్ దేవుడు ఏం చేయట్లేదు. ఇస్ ఇట్ లవ్? ఇస్ ఇట్ లవ్? బట్ John 3:16 says God so loved the world to the extent of giving His one and only Son for your sake on the cross. Do you love God like that? Do you honor God like that? If God shed His blood on the cross, if God gives His life for you on the cross, is it not honoring you? Is it not honoring you? నేను గౌరవించడం కాదా అది? ఎంత గౌరవించాడు నేను? తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువ గౌరవించాడు. నువ్వు ఎంత వాల్యుబుల్ అంటే ఆయన ప్రాణం అంత వాల్యుబుల్. యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ గాడ్. మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? బైబిల్లో మీరు చిన్నప్పుడు సండే స్కూల్లో వింటున్నారు కదా, ఏంజల్స్ కమిటెడ్ సిన్ అండ్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ దే ఆర్ డామ్డ్. అయిపోయిందా పని? వాళ్ళ కోసం చచ్చిపోయాడైనా? నో. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కమిటెడ్ సిన్, వాళ్ళ కోసం కిందకి దిగి వచ్చి చచ్చిపోయాడు. ఆర్ యు నాట్ బెటర్ దాన్ ఏంజల్స్? ఆర్ యు నాట్ వాల్యుబుల్ దాన్ ఏంజల్స్? నౌ ఏంజల్స్ హ్యావ్ బికమ్ డెవిల్స్. మీరు డెవిల్స్ చూసి భయపడతా ఉంటారు. యు ఆర్ మోర్ డిగ్నిఫైడ్ దాన్ ఏంజల్స్, నాట్ ఈవెన్ డెవిల్స్. Because God died for you. సో ఆయనకి ఎలాంటి వర్షిప్ ఇస్తారు? ఓన్లీ గిటార్ వర్షిపా? ఓన్లీ ఈ వర్షిపా? ఆర్గన్ వర్షిపా? ఓన్లీ లిప్ వర్షిపా? నో, లైఫ్ వర్షిప్. It starts with first you give your heart, then you can give your life. లైఫ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లైఫ్ కూడా బిగినింగ్ ఉంటుంది. మీ లైఫ్ కూడా లైఫ్ ఒక ఆర్జిన్ ఉంటుంది. మీ లైఫ్ అంతా ఒకవేళ అంతా మనం ష్రింక్ చేసేస్తే అది హార్ట్ షేప్ వచ్చేస్తుంది. అంత ఇక్కడే జరుగుతుంది అంతా. మీ లైఫ్లో ఏదైనా సీక్రెట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? ఎక్కడ దాచిపెడతారు వాటిని? దొంగడు కూడా ఎత్తుకోలేడు వాటిని, గుండెలో దాచిపెడతారు కదా. మీకేం చెప్తారు మీ బాయ్ ఫ్రెండ్కి, గర్ల్ ఫ్రెండ్కి? గుండెల్లో పెట్టుకున్నాను నేను అంటారు.
కదా. మీరు కదా లవ్ మార్క్ ఎట్లా వేస్తారు? ఓ బీరువా కన్నం వేస్తారా మీరు? ఏరు కదా. ఒక మంచి బంగ్లా కన్నం వేస్తారా? ఏరు. యారో మార్క్ ఎందులో వేసేస్తారు? అండ్ జీసస్ వాంట్స్ దాట్. ఎందుకంటే నువ్వు ఇంకా నీ గుండెల్లో యారో మార్కులు వేసుకోవాలి. ఆయన ఆల్రెడీ యారో మార్కులన్నీ ఆయన అనుభవించేశారు. డోంట్ నీడ్ టు పియర్స్ యువర్ హార్ట్. He was pierced for your sake. చాలాసార్లు ఎందుకు దేవుణ్ణి ఇష్టపడ్డారు తెలుసా? నౌ రీడ్ లాస్ట్లీ వర్స్ 18. ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా దేవుడి దగ్గరికి రారు చాలా మంది. అమ్మా shows his anger from heaven. It is against all the ungodliness and evil things people do. Wait, what is that ungodliness? What is that ungodliness? What is that ungodliness? Telugu chudutara? Anybody in Telugu? దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క భక్తిహీనత మీద దేవుని ఉగ్రత పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుతున్నది. దేని చేత అంటే దేవుణ్ణి వద్దంటున్నారు వాళ్ళు? దుర్నీతి చేత. Now your logic tells you that there exists God. కదా? Your morality tells you that there exists God. కదా? And the design in the world tells you that there exists God. Your life, you understand, it has a beginning in God. Your existence, it has a beginning in God. Your motion, it has a beginning in God. And you cannot move even an inch without God. You cannot even inhale and live without God. You cannot have life without God. Yet you reject God by what? Durniti chata. Durniti chata. You are in sin and you love it. That's why you reject the Savior. But there is time. Youth meeting ఎందుకు పెట్టారు తెలుసా? You know what is sin? Sin అంటే ఏదో వెళ్ళిపోయి ఒక సెక్స్ చేసేయడమో లేకపోతే ఒక సినిమా చూసేసేయడమో, ఇవేం చేయకపోయినా మీరు సిన్నే చేస్తాం. If you don't love God as you ought to love, that is sin. If you don't honor God as you ought to honor God, that is sin. If you don't give first priority in your life, that is sin. ఆయన మొదటి స్థానం ఇవ్వకపోయినా, ఆయన ప్రేమించాల్సిన రీతిగా ప్రేమించకపోయినా, ఆయన గౌరవించాల్సిన రీతిగా గౌరవించకపోయినా, ఆరాధించాల్సిన రీతిగా ఆరాధించకపోయినా, అది పాపమే. You need to give your heart to Jesus. And once God comes in, ఈరోజు మీ లైఫ్ కరెక్ట్గా ఉందా? పర్ఫెక్ట్ ఉందా? ఎవరైతే ఇది ఇచ్చారో ఆయన కరెక్ట్ చేయగలరా? లైఫ్ నీడ్స్ ఇట్స్ ఆథర్. ఈ సెల్ ఫోన్ చెడిపోయింది అనుకోండి, నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్తాను? నా ఫ్రెండ్కి ఒక మంచి సర్వీస్ సెంటర్ ఉంది అనుకోండి, అక్కడ తీసుకెళ్తాను. లేదురా నువ్వు సర్వీస్ సెంటర్లో ఇచ్చేరా, OnePlus5 ఇచ్చారా అంటే అక్కడ ఇచ్చాను అనుకో, వాడికి కూడా అర్థం కాలేదు అనుకోండి, ఏమంటాడు? ఒక 2 months ఆగిరండి లేదా ఒక 2 weeks ఆగిరండి, నేను కంపెనీకి పంపిస్తాను. ఎందుకు? కంపెనీలో ఎవరుంటారు? కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. మన లైఫ్ని ఎవరు బాగు చేయగలరు? మై మేకర్. నా లైఫ్ చెడిపోతే ఎవరు బాగు చేయగలరు? నా లైఫ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? నాకు ఒక అమ్మాయి దొరికినప్పుడు కాదు, నాకు సిగరెట్ ప్యాకెట్ దొరికినప్పుడు కాదు, నాకు మందు గుడ్డి దొరికినప్పుడు కాదు, లేకపోతే నా ఫేస్బుక్కి 1000 లైక్లు వచ్చినప్పుడు కాదు, నా ప్రొఫైల్కి. ఎప్పుడు? ఐ కనెక్ట్ టు మై ఆథర్. Do you do it? బలవంతం లేదు. జీసస్ ఇస్ సో జెంటిల్. ఆయన ఎప్పుడు తోసుకొని లోపలికి రాడు. మన లోపలికి వచ్చి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటాం కదా, ఆయన అట్లా అంటాడు. ఆయన బయట నిలుపుతాడు. ఐఎమ్ నాకింగ్ యువర్ హార్ట్స్ డోర్.
Standing outside. Why? And manners ఎక్కువ. He honors you. ఆయనకి మర్యాద ఎక్కువ. నువ్వంటే మర్యాద ఆయనకి. He honors you. Will you honor him by opening your door? Shall we pray? Bow down your heads. తలలు వంచండి. 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. We just be silent. Silence maintain చేద్దాం. And in that silence, మన మనసు విప్పి మన దేవుడితో మాట్లాడదాం. There might be two kinds of people here. Already జీసస్కి తమ హార్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు, అండ్ ఇంకా ఇవ్వడానికి వెనకాడుతూ ఉన్నవాళ్ళు. Those who have already committed their life to Jesus, and those who haven't yet committed. Now this is the time for you. యేసు అంటాడు, ఇదే మిక్కిలి అనుకూల సమయం, ఇదే రక్షణ దినం. You don't need to stand up. You don't need to raise your hand. Just pray in your heart. Just pray. Lord, I am a sinner. I come to your presence. ఈరోజు నాకు అర్థమైంది నా లైఫ్కి, నా ఎగ్జిస్టెన్స్కి, నా మోషన్కి, నా ప్రతి గ్రేట్నెస్కి, నా ఒరిజినాలిటీకి, నా బ్యూటీకి, నా హ్యాండ్సమ్నెస్కి, నా లాజికాలిటీకి, నా మొరాలిటీకి, నా పర్సనాలిటీకి. You are the origin, you are the beginning, you are the author. నీవే రచయితవు, నీవే కర్తవు. నేను నెగ్లెక్ట్ చేశాను, నన్ను క్షమించు. నేను నీకు లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాను, చివరి సీట్ ఇచ్చాను నీకు నా లైఫ్లో, నన్ను క్షమించు. నీ రక్తంతో నన్ను కడుగు. నేను నిన్ను ఆనర్ చేయకపోయినా ప్రభా, నువ్వు నన్ను ఆనర్ చేశావు. ప్రాణం పెట్టేంత ఆనర్ చేశావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేనేమీ గలను నీకు దానికి బదులుగా. ఐ కెన్ ఓన్లీ గివ్ మై హార్ట్ బ్యాక్. నువ్వు నాకు కావాలి ప్రభా, నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను ప్రభా. నువ్వు నా ఊపిరి, నువ్వు నా కదలిక, నువ్వు నా ఉనికి, నువ్వు నా జీవం. You're my breath, you're my emotion, you're my existence, you're my life. ఈరోజు నేను రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాను. Jesus, come into my heart. I completely commit my life to you. ఈ చేతిలోకి తీసుకో ఈ జీవితాన్ని, నన్ను పరిపాలించు. బీ మై గాడ్, నా ప్రభువుగా ఉండు, నా రాజుగా ఉండు, నా దేవుడుగా ఉండు. ఈ లోక మాలిన్యం నుంచి నన్ను తప్పించు. Save me from the evil of this world. Be my savior. రక్షకుడిగా ఉండు. ఎస్ లార్డ్, ఈరోజు నీ స్వరం విన్నాను, నీ తలుపు చప్పుడు విన్నాను. నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను నా హార్ట్స్ డోర్ని. కమ్ ఇన్ జీసస్, కమ్ ఇన్ లార్డ్ జీసస్. నా హృదయంలోకి రా ప్రభా. టేక్ ఓవర్ మీ, నన్ను స్వాధీనం చేసుకో. ఎవరైతే జీసస్కి ఆల్రెడీ హార్ట్ ఇచ్చినారో, బట్ వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా లోబడకుండా ఉండుంటే,
If your life రెండు పడవల మీద కాళ్ళలాగా డబుల్ మైండెడ్గా డబుల్ స్టాండర్డ్స్ తోటి డబుల్ టాక్ తోటి హిపోక్రసీ తోటి ఒకవేళ ఉంటే కమ్ బ్యాక్ టు జీసస్. ఈజ్ సో లవింగ్, ఈజ్ సో మర్సిఫుల్. Friend, it's time. Remember, ఒకవేళ నువ్వు ఆయన రిజెక్ట్ చేస్తే నీ లైఫ్ మీనింగ్ నీకు తెలియదు, బికాస్ హీస్ ది ఆథర్. If you want to be intelligent, you need him, because intelligence starts with him. If you want to be of good character, you need him, because goodness starts with him. Morality starts with him. If you want to cope up with your emotions, depressions, loneliness, you have to come back to him, because he is the author of your emotions. If you want to enjoy love in the world, come to him, because he is the first lover. He is the origin of love. If you want to be beautiful and handsome, come to him. You need him, because he is the author of your beauty. If you want to be a true human being, come to Jesus, because in his image you are made as a human being. If you want to set right your life, come to him. If you want to repair it, correct it, come back to him, because he has done something on the cross that can help you to correct your life. If you want to fill your life with meaning, you want to enjoy satisfaction and happiness, Jesus says, I came to give life, not to steal. Life in its fullness. నేను జీవాన్ని ఇవ్వడానికే వచ్చాను, నేను దొంగిలించడానికి రాను. జీవం ఇచ్చుటకును దాన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకు నేను వచ్చాను. హ్యావ్ జీసస్. నీకు జీవితంలో నిండుదనం ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ మీనింగ్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇన్ లైఫ్. ఆయన నువ్వు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కావాలనుకుంటావా? ఆఫ్టర్ 40, ఆఫ్టర్ 50, ఆఫ్టర్ 60, లైఫ్ యొక్క ఆథర్ లేకుండా లైఫ్ నేను డిఫైన్ చేసుకోలేవు, డిజైన్ చేసుకోలేవు. You misunderstand life, and you miss so much of beauty and happiness in life. Let's pray. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నీ పాదాలు పొందనాను. Thank you, Lord, for you are the origin of everything. మాలోని ప్రతి మంచికి నీవే ఆలోచనవి, మా తెలివితేటలకి నాయనా, మా ప్రేమకు, మా నైతికతకు, మొరాలిటీ, మా బ్యూటీకి, ఈ ప్రపంచంలో అద్భుతమైనటువంటి నాయనా ఈ యొక్క నిర్మాణ క్రమానికి, దిస్ గ్రేట్ గ్రాండ్ కాంప్లెక్స్ డిజైన్కి, ఇట్స్ యూ లార్డ్. మా టెక్నాలజీకి నీవే పునాది, బికాస్ వీ జస్ట్ కాపీ యువర్ క్రియేషన్. మా లైఫ్కి, మా ఎగ్జిస్టెన్స్కి, మా మోషన్కి నీవే తండ్రి. ఆల్ మిస్టరీస్ ఆర్ మిస్టరీస్ ఓన్లీ బికాస్ యు ఆర్ ఎ మిస్టరీ. They have their origin in you. Help us to worship you, Lord, from the bottom of our hearts. Help us to offer our lives as a worship unto your name, Lord. Let we be an instrument of worship. Let we be an offering of worship. Only then your name can be glorified. Lord, when we worship you, we will be like you, Lord. Give us that blessing. Give us that privilege. I commit all these young friends into your loving name, particularly those who have committed
their lives to you today. Keep them preserved in your hands. Save them from the devil, save them from the evil, and save them from their own evil nature. Thank you so much. In the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you. I have a request for you. Am I right? You have a question. Pardon? Okay, nice. Okay, nice. It's nice that you have no questions. When you got it right fully, you don't have questions. When you got it wrong fully, again you don't have questions. I don't know in which state you are, but you don't have questions. As you have only one question, when will he leave us for lunch? Yeah, please. Scientists say that the 40 million years back we got fossils. Acha? Okay. How about that one? Fossils. Scientists say that. Not only fossils, not Yeah. only See, whenever scientists say something, you have to ask questions. See, Matochin problem is when science tells something, we just take it for granted. When pastor says something, we question. When Bible says something, we question. There are 3 dating methods today. C14, carbon 14, radiometric, and then geological calendar. And 3 dating methods, they are not reliable. Suppose if you apply an ancient bone you got, you have unearthed, ekkado bhoomilo dorikindi neeku, daniki nu 3 dating methods apply chesthe same date raadu, okotoko date cheptadi, and the difference is too big. Therefore the dating methods that we use today, they are not reliable and namadaginivi kaadu. So basing on that, science cannot have conclusions. It says 40 million years, or Earth has got 500 crore years. So many things science say. But they are only speculations in science, but they are not proofs of science. You have to differentiate. Proof of science is different from speculation in science. So speculation in science cannot have questions, they cannot question us. Yeah, please. Like before, we have found fossils of dinosaurs and all, right? Okay. So why is it not written in the Bible that there were dinosaurs? Because the word dinosaur is recently coined. Bible was written in the 1st century AD. చాలా కాలం తర్వాత డైనోసార్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. The word computer is not there in the Bible. Why? Because only the word computer came into the dictionary very recently. But the dinosaurs, like animals, were there in the Bible. If you read Psalms, if you read Job, God was talking to Job, and there are certain animals who are described, which is described like almost like a dinosaur. Okay, so don't think the dinosaurs were not there, right? How many? 60%. How did you calculate? That's a speculation. That's what I'm telling you. That's a speculation. Let me tell you a simple logical question. You should ask the evolutionists. You should ask scientists. How big is a dinosaur? How big is a dinosaur? Is it strong? Is it strong? Healthy? Yes or no? మీకు జురాసిక్ పార్క్ కూడా తెలుసు, ఇదే ప్రాబ్లం. Yes. And what does the Darwin's theory tell you? What does it tell you? Only the strong will survive. Yes, sir. And the weak will be extincted. Isn't it the theory? Survival of the fittest. Now, why don't you ask the Darwinist or a scientist, sir,
డైనోసార్ చాలా బలమైంది కదా, అది ఎలా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది? టెల్ మీ, నీ థియరీ ఏమైపోయింది? The strongest should survive and the weakest should go extinct. మరేంటిది? కేస్ రివర్స్ లో ఉంది. So all explanations in science, they are not, really logical, trustworthy. వాళ్ళు రాశారు, మీరు కూడా రాయాలి పరీక్షల్లో, అందుకని చదువుతారు అంతే. ఆటం గుండ్రంగా ఉంటుందా, కోడిగుడ్లాగా ఉంటుందా చెప్పండి నాకు. Circular? Shapeless? It's not amoeba. Atom has got a shape, a particular, spherical? Sure? What does Rutherford say? Circular? In an elliptical shape. Bohr? Circular. And Bohr's atomic theory has got demerits. Rutherford's atomic theory also demerits. Which do you accept? On what basis? You read and you write. There are facts in science and there are also fictions in science. Don't worry about it, okay? But Bible is not like that. It's a book of facts, not a mixture of fiction and fact. Okay? Anything else? Yeah. Come on. Why there is a side effect?